ওই যে মাদ্রাসার কিছু ছাত্রছাত্রী আসতেছে, আমরা তাদেরকে ইংরেজি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবো, দেখি তারা কি বলে। দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার নাম কি? সাদিয়া। তোমার নাম? মার্জিয়া। কোথায় গেছিলে তোমরা? মাদ্রাসায়। মাদ্রাসায়। ইংরেজিতে তোমাদের পরিচয় দিতে পারবা? দিতে পারলে নগদ পুরস্কার আছে একটা। হ্যাঁ, আচ্ছা বলো দেখি, ইংরেজিতে বলো মাই সেলফ, তোমার পরিচয়। হ্যাঁ। Myself. Assalamu alaikum. Now I take about myself. My name is Safiya. I am a student. I am a very good student. I stay in class 4. I live in Sundargarh. I live with my family. There are 5 members in my family. We are 3 siblings. My father name is Haidar. My father is a serviceman. She is a very good man. She works hard for us. My mother is a housewife. She is a very good woman. She cooks many tasty food for us. We are a happy family. I love my family so much. Now I will say about my madrasa. The name of my madrasa is Miftahul Jannat Nurani Hafizia Madrasa. It's a very beautiful madrasa. The name of our principal is Abdul Rashid. He is a great person. There are 300 students at our madrasa and there are 9 teachers at our madrasa. Now I will say about my country. The name of my country is Bangladesh. It's a wonderful country. It's a very wonderful country. I love my country so much. Finally, I want to say about my dream. My dream is an Islamic scholar. My dream is to be an Islamic scholar. I want to be great Islamic scholar. There is a Paris and Islam around the world. I want to invite all non-Muslim people towards Islam. Please keep me in your prayers. মোটামুটি অনেক ভালো হয়েছে।